the next country to really boom and expand is Vietnam and also India. So this is the reason I started to look at Vietnam, and we then invested in property. My partners and I, we built the Burama Hotel in Da Nang, and then later on the things changed and we sold it, but we knew Mr. Phuc, who became Prime Minister, and because we were the only group of foreigners who had actually not only talked but actually done something. We built the Hotel de Burama. So he allowed us to purchase or lease a property near Hoi An, which became the Nam Hai Hotel, and now it's called Four Seasons. So this is essentially the history, but there were also other factors. I had met in 1975 a young Vietnamese, and he came from a very prominent family, Hugo now, and his grandfather had been, if not the richest man in Vietnam, one of the richest men, owning properties in Ho Chi Minh. So I became kind of interested in Vietnam right from the start. And then I also invested in stocks in Vietnam. My largest holding for many years was Vietnam. And then I sold it, but now I bought it back. So this is essentially my involvement in Vietnam. Okay, thank you. So this is Vietnam. Do you think that after 3 decades, after 20 years from the time you invest in Vietnam, now Vietnam still have the potential to grow for the business, for the real estate? Do you think so? Yes. But many people don't understand. Countries like Vietnam grow very rapidly, and then people become too optimistic when they speculate. They speculate in property, they speculate in stocks and everything. And they are too enthusiastic. In other words, they commit the error, the mistake of optimism. This is explained very carefully and in detail in the business cycle theory. The error of optimism. Mistake too optimistic then leads to a mistake of being too pessimistic when things don't turn out the way they were expected. And so prices decline, such as decline in Vietnam in 2022. Ai cũng mệt, chị còn đang ốm chết mẹ. Chị cũng không đùa em đâu. Em cầm. Thì bây giờ em cũng ngồi thì chị đưa cho em cầm livestream một lúc rồi em tắt đi. And I think now I again started to buy Vietnamese stocks. I don't think they will go up right away, but I think there is some value. You understand? The valuations are now reasonable. They're not cheap, but they're reasonable. Okay. So if you invest in Vietnam now, is what industry you want to invest now? Like real estate, like you say Vietnam Real, or like retail. What industry you want to invest in Vietnam now? Yeah. Well, I invest in stocks because I have already a real estate, and you understand there's a difference if you are a Vietnamese or if you are a foreigner. So as a foreigner, it's not very favorable to invest in real estate in Vietnam. In stocks,
is okay, but the volume of transaction is not very good because there are restrictions. Foreigners can only own a certain percentage of a company. So frequently for foreigners, it's difficult to buy and to sell. Okay. But I have a portfolio of stocks in Vietnam. It is not my favorite market at the present time, but I have investments and I will keep them. And maybe in future, if the market, I think the market is trying to bottom out and to rebound. I don't think we will make new highs for a long time, but I think it's reasonably good value. But if I'm wrong and the market goes down, say another 30%, I would maybe increase my asset allocation to Vietnam. That's good. Okay, so I ask you, in your opinion, do you think now is the bottom? Now is the bottom for the stock market of the real estate? But you look, because we know that the stock markets dropped significantly last year, and real estate at the same time. Some places they drop like 40%, 50%, some stocks they drop like 90%. Do you think this is the time for the bottom? It is bottom now. I hope, or I wish I would know, and nobody knows precisely what the law is. You see, maybe fundamentally, the Vietnamese market, both properties and stocks, may bottom out here. But what about if war breaks out between America and China, and the Americans land in Vietnam becomes like Ukraine, battlefield between Americans and Chinese? You think the stock market will go up? You think the property market will go up? No. This is a big question in the world for every investor. What happens if war breaks out between China and the US? And don't underestimate the Americans. The Americans wanted the war with Russia, but it's not a war in America or in Russia. It's a war that is taking place in Ukraine. If there is war between China and the US, the war could be in Thailand, it could be in Vietnam, it could be in Taiwan, it could be in South Korea, in North Korea, anywhere, we don't know. But I'm telling you, if there is war between the US and China, all the stock markets in Asia will be decimated, collapse. You should go every day and pray to Buddha or to God that no war breaks out. Otherwise, there's no Babylons and no Mark Barber and nothing. That's very good. Okay. I want to ask you, how likely do you think the war between China and Taiwan may happen? Because I see some of the document, quay lại anh chị đây, mình đang nói về cuộc chiến giữa Trung Quốc và Đài Loan, nhưng mà mấy hôm nay anh chị xem thông tin mà chúng ta nhìn thấy là ở Thái Lan chỉ hành động xe tăng ở Thái Lan chỉ và máy bay ở Trung Quốc là bay xung quanh cả Thái Lan cũng được. Thì để nói thì các vấn đề là nhìn tới rồi mà để chúng ta nhìn những thông tin chúng ta ngồi chúng ta không được nghe hoàn toàn ở trên một cái này chúng ta rất quan trọng là bây giờ những chiến tranh nó xảy ra với Trung Quốc và Thái Lan thì chứng khoán bất động sản không nói gì hết cả, đúng không? Toàn bộ không tổ chức hội thảo đấy, đúng không? Mình lại giống như Ukraine thì nguy hiểm, đúng không? Thế thì cái câu hỏi mình hỏi là cái tỷ lệ mà xảy ra chiến tranh giữa Thái Lan và Trung Quốc, Đài Loan và Trung Quốc là khả năng bao nhiêu %? Còn giống như Ukraine hoặc gì đó. So I just talk to the audience. Ask you in your opinion, how likely or how many % do you think
maybe the war between Taiwan and China they happen like Ukraine and Russia. How many percent are likely? I want to answer this question the following way. You and I and all of the people who are attending this conference, in other words, normal people, ordinary people, nobody wants war. War is a horrible thing. It's a you after war. You ask your parents. It was a horrible time in Vietnam. It was a horrible time for the soldiers of America who were sent to Vietnam. They didn't want to go to Vietnam, but the government sent them. And in Vietnam, the time was also horrible. But in every war, it is the ordinary people that suffer, who die in the front line. And the idiots who sit in Washington and in Kremlin and in Beijing, they don't suffer. They get the food, they get the soldiers, everything. They are the ones who create war for nothing. Wars are destructive. I am completely against war. And I hope some people who have reason will not go to war. But I have friends who are very educated friends and very wealthy friends, the billionaires. They are 100% sure war is inevitable between China and the US. Wow. And there you have to understand, you look back after the Second World War, okay? 1950 to 1970. Number one country in the world is America. Economic and military. Now, it's not number one economically anymore. China is a bigger economy than the US. And China, as I explained yesterday, they have a lot of technologies and are advanced in technologies much further than the US. So there are some people in America, we call them neoconservatives. They sit in the State Department and in the military. They think they have to bring down China. And they try through trade, restrictions and sanctions and so forth. It doesn't work. But maybe one day they will go to war because they will provoke the war concerning Taiwan. They can say if America stations military personnel, troops in Taiwan, if they build missile bases, military bases in Taiwan, the Chinese will react. There's no question about this. Okay, I see. So you think the war will happen? Well, I don't invest in a way that thinks the war will happen. I invest in Asian securities, but in case it will happen, I also have assets in Europe, and I have gold and silver and platinum. So this is my hate against war. But if there is war, you see, I live in the north of Thailand, in Chiang Mai. This is called the Golden Triangle because of the drug trade. The north of Thailand, Laos, Cambodia, and the north of Vietnam would likely be a theater or an area
where there would be war activity. That I'm quite sure. The southern forces of the U.S. would try to push into China from Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos. The Chinese would try to push back there. The second front would be around Taiwan, and the third front in the North Korean Peninsula. So I hope there will be no war. But you have to see what kind of idiots, stupid people are in government. That is happening everywhere in the world, in democracies, in Vietnam, in America, in Europe. The most stupid people are up in the government. Look at they were arrested. But my question is, because this is so important, not favor. I mean, we are ordinary people. We are thinking about it, and then of course we are neighbor with China, right? Taiwan, then India. I ask you another question before this one. If the war happened, we didn't want the war, of course. If the war happened, how long do you think it will happen? 1 year, 2 years, or 5 or 10 years more? In your opinion. Well, you see in Ukraine, Putin is a very patient and moderate man because he could use nuclear weapons. To say, if I were in his shoes, I would send a rocket right into the head office of NATO in Brussels and blow up the whole NATO. But Putin doesn't do that. So a war nowadays has the potential to actually eliminate mankind with nuclear weapons. The safest country or safest continent in a war scenario is Latin America. Brazil, Argentina, Colombia, Peru, Chile, and the most vulnerable is obviously in a world war, because the war would not be China against the US, it would be China against NATO, the US, and Australia, and Canada, and Europe. Europe is like the department of the US government already. And as I said, I personally, I think we can postpone it. I'm just trying to explain to you that some of the people I know who are very intelligent and they're very successful businessmen and also Jewish, they believe the war is inevitable. Okay, thank you. Then another question for this one, because I think it's so important, right? For the ordinary people, that is, for me, for example, we are living in Vietnam, we are young and we are growing our business. But I mean, we don't want the war to happen, but what should we do to avoid? I mean, we cannot avoid. What should we do, or what should we invest? Or are there any way for us, ordinary people, can minimize the effect? Are there any way? In the opinion, you go through a long way. You go through the war in Vietnam, war in Vietnam and Cambodia and China, 1997. I mean, in the opinion, the non-ordinary, what should we invest? What should we do to protect if the war happens? If the war happens, based on
previous wars, when wars happened, probably a good measure is to own gold coins, which you can carry around. It's not ideal, but you understand, in a war scenario, for sure they will switch off the electricity, they will switch off the internet, and then if you have big coins, it may not be very useful for you. And then you have to consider two things in war times. Let's say, you could ask me, what should Vietnam do if there is confrontation between the US and China? What is the best position for Vietnam? My answer is Vietnam should be neutral and say, we have nothing to do with this war. We don't want to get involved. We are neutral. Because if you take side, for sure, there will be fighting in your country. As neutral country, maybe you can avoid fighting in Vietnam. I'm bringing this because one of the horrors of war, one of the disasters of war, is deportation. In other words, Stalin, he took the whole Korean population from Far East Asia and he shipped them to Kazakhstan. Usually you want to watch videos of Kazakhstan nowadays, half the Kazakhstan population has an Asian look because of the Korean population. Or in the Second World War, Hitler, he shipped the Jews into the camps, labor camps, where they had to work. Bolsheviks did the same with the Russian population. So, in case you are deported, to have a gold coin is useless. They will take it away from you. Okay. I don't want to speak too much about war because I can tell you, war is horrible, it's terrible. The pain it inflicts on innocent people, they have nothing to do with it. I accuse government people who are crazy, who think they can control the world, they can conquer the world. These crazy lunatics who sit in Washington, D.C., they are criminals, but they will never go to jail. Okay. Các bác trả lời đoạn này okay. Just because I was thinking you talked to this, I lost my question. Các bạn thấy chúng ta không chính xác cái chủ đề ngày hôm nay là kiếm triệu đô, 100 triệu đô để chiến tranh là thế, không nói gì cả. Cái tôi không biết hỏi cái gì cả. Bây giờ hỏi là ok, bây giờ các bạn sẽ hỏi lại để chúng ta đặt câu hỏi cho mắt bây giờ đấy, bởi vì tôi không tự chủ câu hỏi này, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng chúng ta nhìn thấy là chiến tranh có khả năng xảy ra. Đó là tại sao mà hôm qua tôi chia sẻ với bạn là như nhà tôi là không có điện thoại, nó sợ. Tại mình đã có tự chủ mình nhìn như vậy. Như hôm tôi chia sẻ với bạn là tôi mua cái bức thể ở học sinh là mình không tự chủ chiến tranh. Mà vấn đề là sao? Thì các bạn bảo là bây giờ nhưng mà tốt nhất mà chiến tranh đến thì mua vàng. Các bạn thấy Bitcoin nó cắt điện, đối tượng Ukraine nó cắt điện rồi. Internet cắt rồi. Thì dùng Bitcoin nó khó. Đúng không? Bây giờ chỉ có vàng, nhưng mà vàng nó nếu mà đưa vào giống như là con Thái ngày xưa cho vào trại ấy, nó lấy hết vàng rồi. Thì cứ đi cũng chết cả. Mà Việt Nam thì qua cuộc chiến tranh đúng không ạ? Ông nội tôi là ba, với một cái chị ở nhà gia đình chúng ta, bà ngoại tôi là bà mẹ anh hùng. Ông nội tôi thì sức cũng rất là cao, nhưng cũng đi bác chiến
tranh này. Pháp đi cả Bắc Hồ qua Pháp, đi qua chiến tranh chiến chống Mỹ, rồi sau đó là chiến tranh ở Campuchia một phần nữa. Nghe chiến tranh là cái đảng, cái chiến tranh thì muốn vào thì phản cả tất cả gì cả. Tự nhiên là bạn này không hỏi cái tôi để anh chỉ hỏi lại. Okay, maybe I have no words now because now I ask the audience to ask you the question. Okay. Và bây giờ anh sẽ có câu hỏi bạn, chúng ta đưa tay xong là tôi sẽ dịch và hỏi bạn 10 chị gái bạn. Ok, các bạn đưa cái mic cho cái chị gái, chúng ta có khoảng 5 câu hỏi cho mắc cái bờ bạn. Chủ đề ra đi ngoài khung văn giới hạn của bạn. Rồi mời các chị. Chúng ta tính to lên kìa. Các bạn kiểm tra cái mic này. Một. Ok. Dạ rồi, em chào anh Sơn ạ, chào tất cả mọi người ạ, và đặc biệt là chào Mắc Châu Hồ ạ. Em cảm ơn, em có một câu hỏi muốn từ anh Sơn hỏi lại giúp anh Sơn ạ. Thì đấy là em được biết là vàng ở Việt Nam đi anh, thì nó không được thuần chủng giống như vàng ở nước ngoài, nhưng mà ví dụ chúng ta đi làm thì Việt Nam ra nước ngoài thì nó sẽ không có giá trị. Vậy nên và ngoài ra thì ở trên thế giới có một cái giao dịch là mua vàng, tức là vàng gọi là pure gold ạ. Thì em muốn hỏi là nếu như trong trường chiến tranh chẳng hạn như bây giờ mình sẽ không đầu tư vào bất động sản của Việt Nam như là chứng khoán của Việt Nam, và cũng không phải ai có điều kiện như anh mà bây giờ mua nhà hoặc là quốc tịch của bên châu Âu, thì liệu có một cái cách, một cái cơ hội nào đấy để mua được cái vàng nguyên chất thay vì đầu tư cái số tiền có bất động sản Việt Nam này thì mình sẽ đầu tư vào đấy, thì liệu có được không và nên làm như thế nào? Cảm ơn. Ok, cho em một tay. Ok, để câu hỏi. She asked because I personally I buy a seat in Europe. I bought a house and a seat in Cyprus in Europe. But people they ask, not many people like me. And if the war happened and they worry, so they can buy gold. But they think that the gold in Vietnam may not. Can the gold in Vietnam can go to overseas? Maybe go to Thailand or go to Europe. Can the gold in Vietnam use it in Thailand or in other country? How do you think? Yes, I think this is one of the disadvantages of gold. Let's say I have gold in Europe. I live in the north of Thailand, in Chiang Mai. So if there is a problem, for sure, in the wartime, I cannot take the gold in Switzerland and bring it to Thailand. 100% I cannot do that. But maybe I can sell the gold in Switzerland to a dealer, and he gives me the cash in Hong Kong or in Thailand. Maybe it's possible. Number two, I also have gold in Thailand because I have a lot of land. I mean, you can't see. Basically, I have property. So I keep it in the ground. But I will not tell you where in the ground. And don't tell your audience or your participants to come and look for the gold in my garden. Ok, để trả lời câu hỏi của chị bác trả lời cái câu hỏi rất hay trong chủ đề. Cái thứ nhất để tôi trả lời khi các bác ấy nói một phần như vậy là cái vàng của mình mà chuyển sang các nước ấy, thì là các về mặt bản chất vàng tức là vàng những cái gì thì nhập khẩu từ Campuchia sang Việt Nam các nước vàng là vàng thì mình tránh cái vàng điện. Chúng ta bỏ suy nghĩ nếu mà có ai có định mua vàng trên sàn chứng khoán có thể bỏ ngay ở đấy, đúng không? Bởi đấy là một trong những trò chơi nguy hiểm nhất. Một số các bạn chị đây thì nói luôn là mình không hào hứng và không thích chia sẻ. Ở đây chúng ta đang nói vấn đề nghiêm túc là sao là nếu mà trong trường hợp chiến tranh xảy ra chúng ta làm gì? Mua vàng là một lựa chọn. Ông Mark Zuckerberg đều bảo là ông nhà của ông ấy thì ông chôn vàng ở dưới vườn. Và kết vàng dưới vườn của những ông bà này, ông bà này ngày xưa là chiến tranh là gì ạ? Cái vườn bà ngủ, vườn bà ngủ là ở dưới đấy là chôn vàng ở dưới chất đường, đúng không ạ? Và chúng ta chôn vàng ở chất đường và khi mà bà mất chỉ nói cho bố mình là bố mình đào mình hối lên thì được mấy cái vàng như thế mà thì đấy là bác bây giờ bạn không tin ngân hàng chúng ta cả thì bác ấy để vàng ở trong vườn bác bảo bao giờ cái chị mà sang nhà bác ấy thì đi vàng xem không phải cái vụ này thì đấy câu hỏi chúng ta quay lại câu hỏi của chị một phần thì là ông Mark Zuckerberg trả lời nó
chưa hoàn toàn xác ở trong cái để sơn trong cái đợt sơn sẽ trả lời. Các chị mua vàng Việt Nam như vàng nhớ vấn đề vì vàng là vàng tố áo là áo u mà vàng 24 kiểm tra được cái đấy cũng lừa. Vàng Singapore và vàng Việt Nam như nhau, cái giá khác nhau, giá cả SJC ở Việt Nam là cao hơn 25% so vàng của thế giới. Còn vàng là vàng chất thì nó là bán của các bạn đây, còn lừa của vàng là như tố áo nó cũng khác nhau. Nó chỉ với tính rất là điện để phản đối các bạn chỉ đây cái này mang giáo dục. Mình không khuyến khích các bạn chỉ là mình không hào hứng để chia sẻ các bạn mua vàng chỉ sàn, sàn chính sách nào cũng không thực tập. Đây là chơi ai? Chơi người chơi forex và cái người mà chơi vàng, chết vàng thì nó có tiền 99%. Và bao nhiêu một trong một thành có tại sao mà mình muốn các chị để có vàng không có chất? Chúng ta sang Campuchia chúng ta tiêu được. Một năm ở những nước vàng lâu thì Campuchia sẽ phải đạt lớn. Bởi vì vàng là vàng đó để ta tạo ra được vàng được. Mình đo và cái nhà nước đo và các công ty vàng thì đó là đấy là yếu tố học. Đúng không? Ai cũng là vàng 20 cây 99 là 99 và chất lượng hiệu quả chứ nó không chỉ bởi vì là cái nó khác biệt mà mình nghĩ là nó không bởi vì ý kiến mà chỉ để nghĩ rằng đó tại sao hôm qua chia sẻ chỉ là mua vàng chúng ta cần phải mua vàng. Ví dụ như ông này nói bạn bè ông đã tìm phú vậy thông minh như vậy là đều cũng cần chia sẻ chẳng hạn, và khi mà chia sẻ chẳng hạn chắc chắn là vàng. Và nếu mà xảy ra chúng ta không muốn, và nếu mà xảy ra chúng ta không phải. Đấy là cái mà chúng ta chia sẻ với nhau. Đối với các chị gái trong này câu hỏi rất là hay lắm. Câu hỏi thế này. Bây giờ em giới thiệu một chị gái nữa, sau đó em sẽ lại đưa cho em xin chào anh Sơn, chào thành phố Hà Nội. But I'd like to Em có câu hỏi. add a comment. yes. You see, in life, many times you have to choose what is profitable, what is the best investment, and what is something that is like an insurance. So most people, when they start to make money and they have a family, they will buy health insurance or a life insurance. Say you buy a life insurance because you have young children, and if you die, the family has no money. But the insurance will pay the family and your wife and the children some money. But I find the life insurance doesn't mean that you hope to die tomorrow. You understand? There's not a timing issue. And I would suggest to young people in Vietnam to have some investments in Vietnam, in properties and in stocks and whatever they like. And also have a bank account outside Vietnam, maybe in Singapore or maybe in Canada. Canada and Australia is like the US, but you could have a bank account, say in Switzerland, or as I said, Singapore, or even Hong Kong. It's a diversification. So, but this does not only apply to gold. You understand? The question was, how can I move my gold from Vietnam somewhere else? Well, you should have the gold already somewhere else, not that you need to move it. And you should have some stock account outside Vietnam already now, not when the war breaks out. No, it's an insurance. It's not the best, but it is in a situation of emergency. If everything collapses and you need to go somewhere, like the Vietnamese, the boat people that came to Hong Kong, the ones that had an account in Hong Kong, they were okay. But the ones that arrived, no money, nothing, were not okay. This is the point I want to tell you. And I made it clear in my presentation yesterday. In my view, a safe continent is Latin America, and the relatively safe place is Dubai.
You know, Singapore is up. So this is the point I wanted to make. Okay, thank you. Okay, em hỏi đi. Theo em thì em vẫn em suy nghĩ theo hướng tích cực là ở Việt Nam có sự trung lập và hy vọng là trong chiến tranh xảy ra thì theo tỷ phú là cái danh mục ông lựa chọn thì đầu tư ở thị trường Việt Nam lúc này là cái gì? Thì ông chia sẻ kỹ hơn một chút về cái này không? Cảm ơn ạ. She asked that she's still optimistic. That means she thinks the war may not happen. So she asked you the question, what investment you are doing now in Vietnam? And do you have any investment in Vietnam now? Well, I have still some properties. Okay. Yes. We still have some properties in Vietnam. At the Four Seasons in Hoi An, and next to it, and then I have stocks. I will stock portfolio of Vietnamese shares. Can you say what kind of stock you have? If you invest 3 stocks in Vietnam, what stock you want to invest? If 3 stocks today. Well, my biggest position right now, and I'm not recommending it. I don't know if it's good or not good, but the biggest position I have 2 positions. One is NT2. What? Can you say again? NT2. FT2. Yes, it's a utility. Okay. NT2 and Vinamilk. I've been buying for recently Vinamilk. Cổ phiếu nào của em? NT2 anh chị. Đó này. Đấy, ví dụ như đang đầu tư cổ phiếu NT2 thì ví dụ thế. So this is one of the Manoitia. cái gì? Bia Hà Nội. Manoitia. Hà Nội bia, okay, ghi lại. Okay, the second Hà Nội bia, thank you. I'm the best customer. Okay. So you going to come here anybody to bia Hà Nội, right? Hà Nội bia, okay. Anything else? Vinamilk or something, right? Well, I now go to DCN. DCN. Yes. Okay. Ok, đây là 3 cổ phiếu bạn mua bạn. Một là ST2, hai là Hà Nội bia, bạn số bao nhiêu không biết các bạn. Em chị xem bởi vì khi tôi nói với bạn thì có ít đầu tư chứng khoán là tôi sử dụng mỗi một mã chứng khoán này. 3 là DCN. It's not T. It's not T. It's D. Like it's not ECN. Cái gì ạ? Cái gì ạ? DCN. Rồi, ok. D. Rồi, ok, thank you. DCN. Ok. Ok, bởi vì cái thời gian là hết rồi nha. Và đây là chia sẻ Marketable. Bao nhiêu bạn thấy là Marketable chia sẻ rất là tuyệt vời của lần này này. Trong trang này này. Ok, và chúng ta cho Marketable này. Thank you very much. I think today is a very long and then very long conversation. And then thank you very much for your sharing. I think personally I want to invite you to Vietnam next time, right? Any word or anything you want to talk to the audience? Anything you want? Yeah. I mean, it's not all about money. The market in Vietnam is down last year, and properties are down. But life is good. And when I look at you, you put on weight. So for you, when the market goes down, you become heavier. You eat more. So we must make the market go up, then you slim down. Okay, thank you very much. Okay, thank you, Mark River. I see you again with hands up. So I see you again. Thank you very much. Okay, bye-bye. Okay, cảm ơn Mark River. Đây là cái chương trình. Hôm nay tôi có 10 câu hỏi mà tôi biết các bạn hỏi nhiều hơn một cái thời gian chúng ta có hạn. Tôi sẽ mời Mark River trong thời gian lần sau tiếp tục cái này. Và cái vấn đề